നമുക്ക് അമീന മിസ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Oh, hello everyone. Good evening. So, welcome back to Edfil Learning and welcome back to this marathon session in paper English literature, in Indian English literature. Okay, so yes, Indian English literature. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മാരത്തണിൽ വിൽ ബി കവറിങ് ഓൾ ദോസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റ്സ് അതേപോലെ അവരുടെ വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റ്സും അവരുടെ വർക്ക്സും പിന്നെ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്രൊണോളജി വൈസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ദർ ആർ മോർ ദാൻ ലൈക്ക് 150 ഓതേഴ്സ് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇത്രയും ഓതേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളുണ്ട്. പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്രയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയും ഓതേഴ്സിനെയും അവരുടെ വർക്ക്സിനെയും നമ്മൾ ഇതിൽ മാക്സിമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ, അതായത് നമ്മുടെ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തുള്ള, അതായത് ഏർലി ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ്സ്. ഓക്കെ, സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന പോയറ്റ്സ്, അതേപോലെ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ, നോവലിസ്റ്റ്, ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോകും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സ്, പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, പിന്നെ അതേപോലെ പോയറ്റ്സ്, നോവലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Okay, so English language reached India in early 1600s when the English East India Company was established and the missionaries began their evangelical efforts. The earliest works of Indian literature in English were written by the Orientalists and the British writers of the empire. Okay, so as you all know, during the time of British colonial rule ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ആദ്യം ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഏർലി റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എംപയറിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതേപോലെ ഓറിയന്റലിസ്റ്റ്, ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് അധികം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Okay, so the Orientalist Sir William Jones was interested in this rediscovery of India's past and translated Kalidasa's Abhijnana Shakuntalam into English. Okay, അപ്പൊ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് ആണ് സർ വില്യം ജോൺസ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കാളിദാസന്റെ അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളം എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. Okay, so this is one of the earliest work in Indian English literature. Some of the British writers of the empire are Rudyard Kipling, Jim Corbett, E.M. Foster, John Masters, and J.G. Farrell. Okay, so these are അന്നുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സ്, ബ്രിട്ടീഷ് റൈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവര്. The Renaissance in the modern India began with Raja Ram Mohan Roy. He wanted English medium education in India as against Sanskrit. Okay, so first Indian English work എന്ന് പറയുന്നത്, okay, the first ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്മോഹൻസ് വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, ഇത് സ്ഥിരം നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ബുക്ക് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ബക്കീം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് രാജ്മോഹൻസ് വൈഫ് വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1864. ഓക്കെ, 1864 ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, wait. ഓക്കെ, 1864 ബക്കീം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി രാജ്മോഹൻസ് വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോവല് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us look at some of the early Indian writers in English. Okay, so first we'll start with Henry Derozio. Okay, he's very famous. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ക്രോണോളജി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്രോണോളജി വൈസിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഹെൻറി ഡെറേസിയോ, തോറോ ദത്ത്, പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രീ ഓറബിന്ദോ, ഇവരൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ദ ഫസ്റ്റ് among the early Indian writers എപ്പോഴും ഹെൻറി ഡെറോസിയോ ആണ്. ആൻഡ് ഹീസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റർ. അതേപോലെ യങ് ബംഗാൾ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു മെയിൻ ലീഡർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് സം ഓഫ് ഹിസ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഹി വാസ് എൻ ഇൻഡോ പോർച്ചുഗീസ് പോയറ്റ്, teacher, and social reformer, widely regarded as the first major Indian English poet. Okay, so he's considered as the first major Indian English poet. Okay, all right.
So he was born in Calcutta to a Eurasian family. He was educated in English and influenced by romantic poets such as Byron and Shelley, whose spirit of individualism, nationalism, and rebellion strongly shaped his writing. At the age of 17, 17 വയസ്സിൽ തന്നെ he became the teacher at Hindu College, Calcutta. And ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ പല രീതിയിലും ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹി വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു റെബൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ കറപ്ഷൻ, ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഫോം ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് യങ് ബംഗാൾ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇന്റലക്ച്വൽ അവേക്കനിങ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർത്തഡോക്സി എക്സെട്ര. ഓക്കെ, because of his radical views, Deresio faced opposition from the conservative groups and eventually lost his position at college. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അൺകൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ടും തന്നെ, അതോറിറ്റിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ടും തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇവൻച്വലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കോളേജിലുള്ള സ്ഥാനം പോയി. As a poet, Deresio's work reflect themes of nationalism, patriotism, reformist zeal, romantic melancholy, and cultural identity. ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം, അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയട്രിയിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് വർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ പാട്രോട്ടിസം ആണ് മെയിൻ തീം, അതേപോലെ നാഷണലിസം. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയട്രിയിലുള്ള മെയിൻ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so yes, he was an important part of the Bengal Renaissance. Now let us look at some of his important works. Okay, all of these is very important. Okay, please note this down. So അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയട്രി കളക്ഷൻ 1827 പബ്ലിഷ് ആക്കുന്നത്. Then The Fakir of Jahangir. Okay, this is very important work. It's a metrical tale and other poems. So ഇതൊരു പോയട്രി കളക്ഷൻ ആണ്. This was published in 1828. Then വീണ്ടും 1834 ഒരു പോയട്രി കളക്ഷൻ which was posthumously published. Then yes, A Walk by the Moonlight, Going into Darkness, The Harp of India. This is a very famous poem of his. Then To My Native Land, അതേപോലെ Song of the Hindustani Ministry. Okay, so these are all his important poems and works of Henry Deresio. Okay, now let's look at M.M. Dutt, which is Michael Madhusudanan Dutt. Okay, he was again നമ്മുടെ ഡെറേസിയോന്റെ പോലെ തന്നെ ബംഗാളി റൈറ്റർ ആണ്. His famous work എന്ന് പറയുന്നത് മേഘ്നാഥ് ബോധ് കാവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാജിക് എപ്പിക് പോം ആണ്, which is written in 9 cantos. He is called the father of Bengali sonnet. Okay, Bengali sonnet-ന്റെ father ആയിട്ടാണ് മിഖായിൽ മധുസൂദനൻ ദത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത്. Then that was really inspired by the romantic poet, especially Lord Byron. He was a gifted linguist and polyglot. Besides Indian languages like Bengali, Sanskrit, and Tamil, he was very well versed in classical languages like Greek and Latin. So here I have mentioned some of his important works. Okay, the key chronology order പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കാം. So we have King Porus, The Captive Lady, then Charmishta, Padmavati, Meghnad Bodh Kavya. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്. ഓക്കെ, സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. Then we have Ratnavali, Neel Darpan, etc. Okay, then moving on to Ramesh Chandra Dutt. ഇദ്ദേഹം ബംഗാളി പോയറ്റ് ആണ്. He was an Indian historian, writer and translator. He was born in Kolkata and then later on അദ്ദേഹത്തിന്റെ higher education വേണ്ടിയിട്ട് ലണ്ടനിലോട്ട് പോയി, where he graduated from University College. And then he also served at Indian Civil Service. അതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. Then these are some of his important works. അദ്ദേഹം പഠനത്തിനായിട്ട് പിന്നെ ലണ്ടനിലോട്ട് പോയി. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു വർക്കാണ് 3 years in Europe, 1871. Then we have The Peasantry of Bengal, 1874, The Literature of Bengal, 1895. Then Mahabharata and Ramayana, ഈ രണ്ട് വർക്ക്സും ഇദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then Civilization of India, then The Slave Girl of Agra. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ UGC നെറ്റ് ജൂൺ 2025 സെഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം ഈ വർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദ സ്ലേവ് ഗേൾ ഓഫ് ആഗ്ര, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. സോ ഇത് സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay, The Slave Girl of Agra by Ramesh Chandra Dutt. This is actually a historical romance which was published in the year 1909. Okay, so ഞാൻ ഇതൊക്കെ ക്രോണോളജി ഓർഡറിലാണ് കേട്ടോ ഓരോ ഓതേഴ്സിനെയും ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So make sure that you notice the year. Okay, then this work is also very important, The Lake of Palms.
Okay, so this is a story of Indian domestic life, which was published in the year 1902. Then, yes, Shivaji, the Morning of Marathi Life, 1944. This is also his important work. Okay. Now, another important early Indian English poet, Torudat. Okay, നമ്മുടെ MA ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നമ്മൾ തോറുദത്തിന്റെ ഒരു പോയമെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so Torudat, she was an earliest Indian woman writer in English, Indian English literature. She was born in Calcutta to an educated, progressive Bengali Christian family. ആൻഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എന്താണ് ഷീ വാസ് വെരി വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ഒരുപാട് സബ്ജക്ട്സും ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത ഒരാളാണ് തോറുദത്ത്. ആൻഡ് ഓൾസോ യെസ് ഹർ ഫാദർ വാസ് ഹർ ബിഗസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടർ. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് അറിയാം. പിന്നെ ഫ്രാൻസിലോട്ടൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഷീ ട്രാവൽഡ് വിത്ത് ഹർ ഫാമിലി ടു യൂറോപ്പ്, which is England and France, where she was exposed to Western literature and languages. Toru thus was well versed in Bengali, French, and English. ഈ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജിലും ഇവര് പ്രൊഫിഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. She composed the poem Our Casuarina Tree. Yes, this was one of the poems that I studied during my MA time. Okay, so Our Casuarina Tree എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ സിബ്ലിങ്സ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ TB ബാധിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 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 മെമ്മറബിൾ പോം ദാറ്റ് ക്യാരീസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ്. അതേപോലെ യെസ് ദ ട്രോമ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അപ്പം അതൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പോയമാണ് ഈ ആ ഒരു കാസ്ട്രീന ട്രീ. സോ ഇൻ ദിസ് പോം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഹർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ്. She personified the Casuarina tree with essence of her dead siblings, thus hoping to preserve their memories through her poem. Okay, then her another important work is A Sheaf Gleaned in French Fields. Okay, so this was a compilation of translated French poems that she had been working on with her sister, along with personal observations and anecdotes. She was highly influenced by French Romanticism, French language, and literature. Our Castrina Tree is a splendid Keatsian poem. Okay, so she is called as John Keats of India, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിനെ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ജോൺ കീറ്റ്സ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ്, 18-ാം വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത് ബിക്കോസ് ഓഫ് TB. ആൻഡ് ദ സെയിം റീസൺ പുള്ളിക്കാരത്തിയും 18-ാം വയസ്സിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് സോറി തോറുദത്തും മരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യെസ് so these are her important works. Okay, so first one we have A Sheaf Gleaned in French Fields. This is actually a poetry collection of French poems which she translated into English, 1876. Then Bianca, this is actually her novel. Okay, or The Young Spanish Maiden. Okay, അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ആക്കുന്നത് in 1878. Then Les Journal de Mademoiselle d'Auris, 1879. Then Ancient Ballads and Legends of Hindustan. This is again published posthumously in 1882. Okay. Then Rabindranath Tagore. Okay, so you all know him already. He is the one who composed our national anthem, ours and Bangladesh's national anthem. And yes, he won, the first Asian to win a Nobel Prize in Literature in the year 1913, and he got it for his poetry collection Geetanjali. ഓക്കെ, പിന്നെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ശാന്തി നികേതൻ 1901, അതേപോലെ വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി 1921. അതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയട്രിയിലുള്ള മെയിൻ തീംസ് എന്ന് പറയുമ്പം വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ ഈസ് ലിറിക്കൽ മിസ്റ്റിസിസം, അതേപോലെ ഹ്യൂമാനിസം, യൂണിവേഴ്സലിസം ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ നാഷണലിസം. അതേപോലെ യെസ്, okay, let's look at some of his important work. Yes, he is നമ്മുടെ ജനഗണമന, അതേപോലെ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നാഷണൽ ആന്തം ആയിട്ടുള്ള അമർ ഷോനാർ ബംഗ്ല, അതും ഇദ്ദേഹമാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. Okay, yes. So here I have mentioned some of his important works. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ we have Gora, The Broken Notes, The Home and the Word, then The Genius of Valmiki, The Sacrifice, The Post Office. Then his short stories, The Homecoming, അതേപോലെ Kabuliwala, which is very famous. Then his autobiography is named My Reminiscence. Okay, My Reminiscences. Then some of his other works also I have mentioned here. Okay, Natir Puja, The Fugitive, Red Oleanders, The Mother's Prayer, The Gardener, The Child, Golden Boat, Sandhya Sangeet, Prabhat Sangeet, The Fairy, The Crescent Moon, etc. Yes, here again I have mentioned all of his works in chronology order. Okay,
സോ ഇതിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നോവലാണ് ചൊക്കേർ ബലി. ദിസ് ഇസ് വെരി ഫേമസ്. Chokir Bali. Okay, then we have Gitanjali, his poetry collection, Gora, the novel, 1910. Okay, then Gare Baire, this is also his novel. Then Post Office, this is actually a play. Okay, this is a play. Post Office is a play. Okay, all right. Then Home and the World, this is also a novel by him, which was published in 1919. Okay. Now let us move on to Sri Aurobindo Ghosh. Okay, so Aurobindo Ghosh again is a Bengali poet. He was an Indian nationalist, philosopher, poet, mystic, spiritual reformer, and he was also an Indian. He was an Indian independence freedom fighter. Okay, so because of a particular issue, because of his rebellion for the Indian independence, he was present for a very long time. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പുള്ളിക്കാരന് അതിനുശേഷം ജയിലിൽ പോയതിനു ശേഷം പിന്നീട് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ പോവുകയും അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലോട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ടേൺ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇന്റേണൽ യോഗ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ പേരാണ് വന്ദേ മാതരം. ഓക്കെ, ഹി വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഇൻ ആലിപ്പൂർ ബോംബ് കേസ്. യെസ്, ആലിപ്പൂർ ബോംബ് കേസിൽ ഇദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ആവുകയും അതിനുശേഷം ഒരുപാട് കാലം അദ്ദേഹം തടവിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ, ആ ജയിലിലായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം experienced an intense spiritual revelations, and that moment it transformed his life. Okay, so after that അദ്ദേഹം ആ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് ആ മൂവ്മെന്റിൽ നിന്ന് മാറിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ പോവുകയും അവിടെ സെറ്റിൽ ആവുന്നു. 1910 അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഡിവോട്ട് ഹിസ് ലൈഫ് ടു സ്പിരിച്വാലിറ്റി, അതേപോലെ യോഗ, ഫിലോസഫി ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. So these are some of his important works. Okay, so the Renaissance in India, 1918, this is a collection of essays. Then we have A Defense of Indian Culture, 1920. Then we have Essays on Gita, which was published in the year 1922. Then Life Divine, the examiner ചോദിക്കാറുണ്ട്. It was asked in last year's question paper. The Life Divine, 1939. This is a philosophical treatise. Okay, then we have The Synthesis of Yoga. Okay, this again, it was published in the year 1948. This is also a spiritual philosophy. Okay, it talks about his yoga theory and all that. Then we have The Human Cycle. Then The Ideal of Human Unity. Then Savitri. Yes, this is his famous epic poem. Savitri, a Legend and a Symbol. The exam is Thiram ചോദിക്കാറുണ്ട്. This was published in the year 1950. This is an epic poem. Savitri, a Legend and a Symbol. Then The Mother, 1928. ഇതും ചോദിക്കും. ഇതൊക്കെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിന് ഒരു വട്ടം ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർബിന്ദോ ഘോഷിന്റെ വർക്ക്സ് മാത്രം ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട്. Then Essays on Gita, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ. ഓക്കെ, then we have The Secret of Veda, Hidden Forces of Life, The Hour of God, then Future of Poetry. Okay. Then comes the Nightingale of India, Sarojini Naidu. She was the first woman president of INC. And in her poems, the most dominant themes എന്ന് പറയുന്നത് ലവിനെ കുറിച്ചാണ് മോസ്റ്റ്ലി her poetry is about. Then her first and famous anthology, പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് The Golden Threshold. മക്കളത് മറക്കരുത്, ഇതും സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, The Golden Threshold. The Golden Threshold is her first poetry collection, which was published in the year 1905. ഇതും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ പോയട്രി കളക്ഷൻസ് ക്രോണോളജി ഓർഡറിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, then this is a collection of poems about common people engaged in daily vocations. Then we have The Broken Wing, 1970, The Sceptered Flute, The Indian Weavers. Okay, so all of these are her poetry collections. Okay, then ഇവരുടെ കുറച്ച് പോയംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, yes, The Sceptered Flute, this is a poetry collection. Then The Songs of India, Allahabad, Kitabistan. Okay, the entire collection. Okay, then The Feast of Youth, The Magic Tree, The Wizard Mask. Okay, okay, so these are all her works. The Golden Threshold, 1905, The Bird of Time, Songs of Life, Death and Spring, 1912, The Broken Wings, 1917, then Muhammad Jinnah, An Ambassador of Unity, then Sceptered Flute, Songs of India, 1943, The Feather of Down, yes, this is another important work, 1961, then The Indian Weavers, 1971. Okay, ഇതിലുള്ള വേറൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ പോയമാണ് Palanquin Bearers. Okay,
Then comes Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. ഇദ്ദേഹം ഒരു പോയറ്റ് ഒന്നും അല്ല, പക്ഷേ ഹി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കാരണം മോസ്റ്റ്ലി ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമ്മൾ സർവപള്ളി രാധാകൃഷ്ണനെ പറയാറില്ല. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 2025 സെഷനിൽ, യെസ് 2025 ജൂൺ സെഷനിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സ്, ഓക്കെ, രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് വർക്ക്സ് തന്നിട്ട് അത് ക്രൊണോളജി ഓർഡറിലാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ നോവലിസ്റ്റ് ഓർ എ പോയറ്റ്. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫർ ആണ്. സോ ആ വർക്ക്സ് ഇത് ആരുടെ വർക്കാന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സോൾവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷെ പിന്നീടാണ് അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സുകളാണ് അതിൽ മൊത്തം, എന്നിട്ട് അത് ക്രൊണോളജി ഓർഡറിലാക്കാനുള്ളതായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, so that is why I'm mentioning him here. Okay, so he's an Indian philosopher. അതേപോലെ yes, he was born in Tamil Nadu. Yes, so സർവപള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ് മെയിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയാണ്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക്സ് ആർ ഓൺ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി, വേദ, റിലീജിയൻ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, ഹിന്ദുയിസം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വർക്ക്സ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദി എത്തിക്സ് ഓഫ് വേദാന്ത 1902 ഇത് പ്രത്യേകം നോക്കണം. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ അത്ര നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു റൈറ്ററും വർക്ക്സും ആണ് ഇവരത്. സോ ദി എത്തിക്സ് ഓഫ് വേദാന്ത, ദെൻ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി, ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ, ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി വോള്യൂം 1, ദെൻ ദ റെയിൻ ഓഫ് റിലീജിയൻ ഇൻ കണ്ടംപററി ഫിലോസഫി, ദ ഹിന്ദു വ്യൂ ഓഫ് ലൈഫ്, ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ കൽക്കി ഓർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഐഡിയലിസ്റ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ലൈഫ്, ഈസ്റ്റേൺ റിലീജിയൻസ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈസ്റ്റേൺ റിലീജിയൻസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ തോട്ട്, റിലീജിയൻ സൊസൈറ്റി, ദ ഭഗവത് ഗീത, ഇദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1948. ദെൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉപനിഷത്സ്, യെസ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ PYQ ഡിസ്കഷനിൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ യെസ്. Okay, Nirad C. Chowdhury. Ideham, he wrote several works in English and Bengali. His works provide evaluation of histories and culture of India, especially the context of British colonialism in 19th and 20th century. So, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്, ഇത് സ്ഥിരം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് കാണുന്നതാണ്, ദി ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് ആൻ അൺനോൺ ഇന്ത്യൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട്. The Autobiography of an Unknown Indian. This is by Nirad C. Chaudhary. Okay. And also he got Sahitya Academy Award for his biography on Max Muller. Okay, അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലണ്ടൻ, ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട്. ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ ഹി ഗോട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പീപ്പിൾ. ആൻഡ് അതിനുശേഷം മാക്സ് മുള്ളറിന്റെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ. അങ്ങനെ ഹി റോട്ട് എ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ഓൺ മാക്സ് മുള്ളർ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് സ്കോളർ എക്സ്ട്രാordinary. Okay, so these are his important works. ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. The Autobiography of an Unknown Indian 1959. അതേപോലെ The Passage, A Passage to India 1959. Then The Continent of Sirke, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന്. Okay, 1965. Then Intellectual in India, To Live or Not Live. Scholar Extraordinary, yes, this is the one in which he got Sahitya Academy Award. Then Culture in Vanity Bag, Clive of India, Hinduism, A Religion to Live By. Okay, then Three Horsemen, ഇതും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, Three Horsemen of the New Apocalypse 1997. Okay, then Thy Hand, Great Anarch, this is another important work. Okay, 1987. Okay, now let us look at some post-independence, modern Indian poetry. Okay, so ഇതിൽ വരുന്നത് post-independence സമയത്ത് വരുന്നത് we have Nizam Ezekiel, അതേപോലെ Kamala Das. Okay, let's look at that. Okay, Nizam Ezekiel എന്ന് പറയുന്നത് he is the father of modern Indian English poetry. Okay, yes, so he was a Jewish poet. He was born in Bombay, and poet മാത്രല്ല, he was a playwright and a critic as well. Then he is a trendsetter who started modernity in Indian English poetry. He won Sahitya Academy Award in 1983 for his poetry collection Later Day Psalms. Okay, so ഈ വർക്കിനാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് കിട്ടിയത്, സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയത് in 1983. So some of his poems ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പോയട്രി കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയാം. So these are some of his most famous poems. നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് The Night of the Scorpion, which is a very popular poem. Okay, നമ്മുടെ സ്കൂൾ സിലബസിലായാലും യെസ് ഈവൻ ഇൻ നമ്മുടെ കോളേജിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so that poem was by Nizam Ezekiel. അതേപോലെ Goodbye Party for Miss Pushpa.
That is also another famous poem by Nazim Zakil. Then we have The Couple, A Time to Change, For Elkanah, Soup, In Country Court, Night of the Scorpion, Goodbye Party for Miss Pushpa, then T.S. Background Casually, then Poet Lover and Bird Watcher, Enterprise, Islands, The Professor, Marriage, The Paradise, Flycatcher, then Entertainment. All of these are some of his most famous poems. Now let us look at his poetry collections. Okay, so ഇത് ഈ ക്രൊണോളജി ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ക്രൊണോളജി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ നസിം സാക്കിലിന്റെ വർക്ക്, ഏത് റൈറ്ററുടെ വർക്ക് ആണെങ്കിലും ആ ക്രൊണോളജിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ കളക്ഷൻ ടൈം ടു ചേഞ്ച് ആണ്. ഓക്കെ, 1952. Then we have 60 poem, which was published in 1953. Then The Discovery of India. This is actually a play. ഇതൊരു നാടകമാണ്, 1956. Then The Third, 1959. The Unfinished Man, 1960. The Exact Name, 1960. Then Snakeskin and Other Poems, 1974. Hymns in Darkness, 1976. Latter Day Psalms, and for this he got the Sahitya Academy Award, 1982. Three Plays, 1969. This is a play. Do Not Call It Suicide, 1993. This is again a play. Then we have Naipaul's Indian and Mine, 1992. This is an essay. ഓക്കെ, സോ ഇതേപോലെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രിയിൽ വരുന്ന നസീം സാക്കിലിന്റെ പോലെ തന്നെ അനദർ ഫേമസ് പോയറ്റ് ആണ് ജയാന്ത് മഹാപത്ര. ഇദ്ദേഹം ഒഡീഷ പോയറ്റ് ആണ്. ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി ഇൻ ഒറീഷ. ഹി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പോയറ്റ് ടു വിൻ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്. യെസ്, ആദ്യമായിട്ട് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രിക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ജയന്ത മഹാപത്രക്കാണ്. സോ യെസ്, പോപ്പുലർ പോയംസ്, then popular poems on Indian summer, then Hunger. This is very famous. Okay, നിങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Then അതേപോലെ A Rain of Rights and A Whiteness of Bone. Then some of his poems I have given here. Close the Sky, 10 by 10, 1971. Then Swayamvara and Other Poems, 1971. A Father's House, 1976. A Rain of Rights. Then Waiting, The False Start, Relationship. This is very important. 1980. ഓക്കെ, ദിസ് ഈ വർക്കിനും ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, 1980. ഓക്കെ, then we have Arun Kolatkar. This is again another important Marathi poet. He was one of the major Indian modernist poet who wrote both in English and Marathi. He was born in Kolhapur, Maharashtra. He became one of the central figures of the Bombay Poets Movement. Okay, Bombay Poets Movement പിന്നെ പോയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിസിം സാക്കിൽ, പിന്നെ ആദിൽ ജുസവാല, അതേപോലെ ദിലീപ് ചിത്രേ, പിന്നെ അരുൺ കൊലക്കാർ, ഇവരൊക്കെ ഇതിലുള്ളതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ്, നെറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന വർക്കാണ് ജജൂറി. Okay, this is his poetry collection, 1976. Okay, then we have Kala Goda poems, 2004. Okay, then Sarpa Satra. Okay, this is a long poem which was published in year 2004. Okay, ജജൂറി ആണ്. അരുൺ കൊലക്കാർക്കാരന് മോസ്റ്റ്ലി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരിക്കും, ജജൂറി എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും. Then we have A.K. Ramanujan. He's an Indian poet and scholar. He was born in Mysore. Okay, so അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് വർക്ക്സിന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The Interior Landscape, 1967. Speaking of Shiva, 1973. Then The Literature of India, Hymns of Drowning, Poems of Love and War, 1985. Is There Any Way of Thinking, 1990. A Flower Tree and Other Tales from India, 1997. The Striders, this is important work. The Relations, 1971. The Second Sight, the collected poems, 1997. 300 Ramayana, 5 examples and 3 thoughts on translation. Okay. All right, so ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. Then Kamala Das. Okay, so the femme fatale of Indian English poetry. She is the mother of modern Indian English poetry. So as you all know, പുള്ളിക്കാരത്തി മലയാളിയാണ്. And yes, she's also known by the name Kamala Surya. Okay, so she belonged to the confessional tradition of poetry. Confessional tradition of poetry നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. And yes, she mostly dealt with all those topics that were considered taboo. Okay, social taboo ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയായിരുന്നു കമലദാസ് അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി സെക്ഷുവാലിറ്റി, ഫീമെയിൽ ഡിസയേഴ്സ്, then infidelity, പിന്നെ സെക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ചൈൽഡ് മാരേജ്, പ്യൂബർട്ടി, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആരും അത്ര പറയാൻ, കൺസിഡറിങ് ദ ടൈം ബാക്ക് ദെൻ,
എനിക്ക് ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ അത്ര ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഷി വാസ് കോൾഡ് ദ ഫെമി ഫെറ്റാൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ literature. Okay, so her famous work, her debut 1976 പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ famous ആയിട്ടുള്ള work ആണ് Alphabet of Lest. Okay, and she is known for her autobiography My Story, which is a very candid autobiography, very candid and straightforward autobiography. My Story എൻ്റെ കഥ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1976. Okay, and yes, A Doll for the Child Prostitute, 1977. This is a short story collection. Then we have Padmavati, the Harlot, and other stories. This is also a short story collection. Okay, so her poems, yes, some of her poems I have given here. The Descendants, 1967. The Old Playhouse and Other Poems, 1973. The Strange Time, 1977. Then Annamalai poems, Only the Soul Knows How to Sing. Then How to Sing, sorry, How to Sing. Okay. Then My Mother at 60, Ya Allah, Tonight, This Savage Ride. Then Summer in Calcutta. This is another important work of hers. Okay. Now, Dom Morias is a Goa-based writer. Okay, he was born in Bombay. His father was a well known journalist and editor. He began writing poems at the age of 12. He entered Oxford University, where he met influential poets. W.H. Auden. Okay, the full Akitilla, W.H. Auden. Okay, and he was a very huge fan of W.H. Auden. And his famous work on Green is the Grass, 1951. It's a book of cricket essays. Then A Beginning, 1957. Then Gone Away. Gone Away, this is autobiographical work. Okay, Gone Away എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ autobiographical work ആണ് In Indian Journey, 1960. It's a memoir. Then we have John Nobody, My Son's Father, which is again his autobiography. Okay, and yes, then Serendipity, 1990, and this for this work he won the Sahitya Academy Award. All right. Okay. Now let us look at some novels. Okay. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നോവൽസ് നോക്കാം. അതിനുശേഷം we will look at the modern 20th century novels. Okay. സോ ബക്കീം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ നോവൽസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വായിച്ചു പോകാം. ഓക്കെ, ദുർഗേഷ് നന്തി 1865, then Kavala Kundala 1866, Mrinalini, this is a very famous work, 1869, then The Poison Tree, Indira, Krishna Ganda's Will, okay, Anand ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. ദെൻ റിലീജിയസ് കമന്ററി, അദ്ദേഹം റിലീജിയസ് കമന്ററീസ് ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു വർക്കാണ് ലൈഫ് ഓഫ് കൃഷ്ണ. ലൈഫ് ഓഫ് കൃഷ്ണ 1886, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിലീജിയൻ 1888, ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി എക്സെട്ര. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നോവൽസ്, ഇന്ത്യൻ നോവൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ സെലക്ട് ത്രിമൂർത്തികൾ, 3 ത്രിമൂർത്തീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ആർ കെ നാരായൺ, മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദ് ആൻഡ് രാജാ റാവു. സോ ഇവർ 3 പേരും കണ്ടംപററീസ് ആണ്. സോ സ്ഥിരം ഇവരുടെ വർക്ക്സ്, 3 പേരുടെയും വർക്ക്സ് അങ്ങോട്ട് ലൈക്ക് ജമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്, സ്റ്റോറി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നോവൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ മാരത്തൺ സെഷൻ, ഐ വോണ്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റോറി സൈഡ്. നമ്മളെല്ലാവരുടെയും വർക്ക്സും ചെറിയ ബയോഗ്രഫി മാത്രമേ വായിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, so starting off with Mulk Raj Anand. Okay, Mulk Raj Anand is one of the greatest Indian novelists. He is known as India's Charles Dickens. Indian Charles Dickens ആയിട്ടാണ് Mulk Raj Anand അറിയപ്പെടുന്നത്. Because ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ പോലെ തന്നെ he dealt with social realism. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽസിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ദ ലോവർ ക്ലാസ്. സോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽസിൽ ലോവർ കാസ്റ്റ്, ക്ലാസ്, അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച്, പോവർട്ടി, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള നോവൽസ് ആണ്. സോ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ഇസ് ദി അൺടച്ചബിൾ. ഈ സ്റ്റോറിയിലുള്ളത് ബാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെക്കൻ്റെ, ഒരു ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന, ലോവർ കാസ്റ്റിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെക്കനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ദി ഇയർ 1935. ഓക്കെ, ബാക്ക ഫ്രം ദ നോവൽ അൺടച്ചബിൾ. എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, നോവൽസും ഒരു സൈഡിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു know the summary of the story. Okay, സോ ഈ ഒരു നോവലിന്റെ ദി അൺടച്ചബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു നോവലിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതിയത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള E.M. ഫോസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിസ് സെക്കൻഡ് നോവൽ 1936 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂലി. ദിസ് അഗെയിൻ ഇസ് അനദർ ഫേമസ്
work of his. Okay, so ഇതിലുള്ള മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂണോ ആണ്, and he's a 14-year-old orphan. Then we have two leaves and a bud. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ PG അല്ലെങ്കിൽ UG ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ. ഓക്കെ, ടു ലീവ്സ് ആൻഡ് എ ബഡ് 1937. സോ 1935, 1936, 1937 ഈസിയാണ് ഇത് ഈ മൂന്ന് വർക്കും ഈ ഒരു ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിലും വേറെ വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ടു ലീവ്സ് ആൻഡ് എ ബഡിൽ ഇതിൽ പഞ്ചാബി ആസാമി ടീ പ്ലാന്റേഷനിൽ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പഞ്ചാബി തൊഴിലാളി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗംഗു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനും മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ആ ടീ പ്ലാന്റേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവരെ മകളെ എങ്ങനെയാണ് ഹറാസ് ചെയ്തതും, അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു നോവൽ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഐ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് all of his important works. Okay, Untouchable Coolie, two Leaves and Buds and a Bud, then The Village, Across the Black Waters, 1939, then The Sword and the Sickle, The Big Heart, The Last Child, The Private Life of an Indian Prince, The Road, The Golden Breath, Introduction to Indian Art, Kamakala, then we have Homage to Khajuraho, Seven Summer, then Morning Phase, Conversations in Bloomsbury. Okay, so all of these are his important works. Then R.K. Narayan പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട. He is known for his fictional town മാൽഗുഡി അല്ലെ, മാൽഗുഡി ഡേയ്സിന്റെ ഓതർ ആണ് ഇദ്ദേഹം. സോ മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്ഷണൽ ഒരു ടൗൺ ആണ്. ഓക്കെ, സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് സ്റ്റോറീസ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടാണ് നടക്കുക. ആൻഡ് ഇത് ഹീ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ഫോൾക്നർ ഓഫ്, അതായത് വില്യം ഫോക്നർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ ഓഥർ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യന്റെ വില്യം ഫോക്നർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് R.K. നാരായൺ ആണ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, he was born in Madras to a Brahmin family. Then he did his bachelor's degree from Maharaja College of Mysore. Then yes, he is remembered for his fictional town Malgudi, which is a semi-urban fictional town based in Mysore. Okay, so ഈ ഒരു fictional town ഫസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലായിട്ടുള്ള ദ ഗൈഡിന് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഹി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ E.M. ഫോസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽസ് ഇവിടെ ക്രൊണോളജി ഓർഡറിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് 1935, പിന്നെ ബാച്ചുലർ ഓഫ് ആർട്സ് 1937, ദ ഡാർക്ക് റൂം 1938, ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ. ഇത് മൂന്നും സോറി ഓക്കെ, ഈ മൂന്ന് വർക്ക്സും ഒരു ട്രയലോഗിയാണ് കേട്ടോ. Okay, then The Dark Room 1938, The English Teacher 1945, Mr. Sampath, The Financial Expert, Waiting for Mahatma. ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ആർക്കിനാറേണ്ട വർക്ക്സ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്സാമിന്, ക്രോണോളജി ഓർഡറിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then The Guide, The Man Eater of Malgudi, The Venture of Sweets, Painter of Science, A Tiger for Malgudi, then Talkative Man, The World of Nagraj, Grandmother's Tale. Okay, then ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻസ് ആണ് മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോളജേഴ്സ് ഡേ. Okay, then we have Law Leg Road and Other Stories, A Horse and Two Got. Then his non-fiction works, My Dateless Diary. Okay, this is a travel memoir based in USA travel diaries ആണ്. Then his autobiography is My Days. Okay, ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസും ഓരോ ഓതേഴ്സിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then we have Next Sunday 1960. Okay, then comes Raja Rao. Raja Rao, he was a Karnataka-based writer. Then he belonged to an Indian Brahmin family. And in higher education, he went to Aligarh Muslim University. And yes, he also studied French language. Then he went to France and he got his PhD from there. And yes, he married an American actress, Catherine. In 1940, he returned to India and went to Banaras in search of Guru. And there he met a great Vedantic scholar, Swami Almanan, who became his guru, guide, and advisor. The Serpent and the Rope, a semi-autobiographical novel recounting a search for spiritual truth in Europe and India, established him as one of the finest Indian prose stylists and won him the Sahitya Academy Award in 1964. Okay, so The Serpent and the Rope, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നോവലാണ്. ഈ ഒരു നോവലില് there is this character who is searching for spiritual truth. യൂറോപ്പും ഇന്ത്യയും ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. And this work won him the Sahitya Academy Award in 1964.
Now let us look at his novels. His debut novel, first novel ആണ് കാന്തപുരം 1938. Okay, ഇതിലൊരു ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ട്. ആ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണ് ഇതിന്റെ നറേറ്റർ. Okay, then we have The Serpent and the Rock 1960, The Cat and Shakespeare, A Tale of India 1965, then Comrade Krylov 1976, then The Chess Master and His Moves 1988. Okay, then short story collections, The Cow of the Barricades, The Policeman and the Rose, On the Gangagat, then his non-fictions ആണ് ഇവിടെ വേറെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Okay, now let us look at some modern Indian novels, mid 20th century Indian fiction. Okay, so Babani Bhattacharya works. Let's look at yes, So Many Hungers. എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട്. So Many Hungers. Okay, this is his most famous work. His work So Many Hungers deals with exploitation and greed set against the backdrop of independence movement and the Bengal famine of early 1940s. Okay, ബംഗാൾ ഫാമൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി. അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ്. അതേപോലെ യെസ്, ഹി ഹൂ റൈറ്റ്സ് എ ടൈഗർ, ഇതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. Then Music for Mohini. This is also another important novel of his. Then yes, another വേറെ novel ആണ് A Goddess Named Gold. Okay, and yes, Shadow from Ladakh. Shadow from the Ladakh എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോവലിനാണ് he got Sahitya Academy Award in 1967. Okay, so here I have mentioned all his works in chronology order. Some memorable yesterday, So Many Hungers 1947. മറക്കരുത് ട്ടോ, 1947. Then Indian Cavalcade 1948. He Who Rides Tiger 1955. Then Towards Universal Man 1961, Music for Mohini 1964, Shadow from Ladakh 1966, then A Goddess Named Gold 1967. Okay, so this is actually ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ഈ ഗോഡസ് നെയിംഡ് ഗോൾഡില്. ഓക്കെ, ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ട്, സബ് പ്ലോട്ട് ഉണ്ട്, രണ്ട് പ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതില്. Then Steel Hawk and Other Stories, then Gandhi the Writer, A Dream in Hawaii. Okay, then GV ദേശായിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്കാണ് All About H. Hatter 1948. ഓക്കെ, ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. All About H. Hatter. then ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേ ആണ് ഹാളി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് The Lobster and Gypsy George. ഓക്കെ, then we have മനോഹർ മങ്ക്ലോക്കർ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് A Bend in the Ganges. Okay, this is very important work, 1964. പിന്നെ അതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു നോവൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം, മറ്റു വർക്ക്സ്. The Sea Hawk, Life and Battle of Kanoji Ankre 1959. Then The Distant Drum 1960, A Compact of Shadow 1962, The Princess 1963, A Bent in Ganges 1964, Spy in Amber 1971. So ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ വർക്കാണ്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം ഈ ഡിസ്റ്റന്റ് ഡ്രം ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Okay, then The Devil's Wind. This is also his another important work. Then we have Shalimar, then Bandicoot Run. Okay, so ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. A Teller of Tales, Garland Keepers, Cactus Country, A Toast in Warm Wine, okay, etc. Now Kushwant Singh we all know his famous work ആണ് Train to Pakistan. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ഫേമസ് വർക്ക് ആണ് I Shall Not Hear the Nightingale and Delhi. Okay, so his autobiography, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിന്റെ പേര് എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്, Truth, Love and a Little Malice. Okay, so yes, most of his novels are based on Indian independence, partition, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽസ് അധികം ഉള്ളത്. And yes, okay, let's look at yes, The Mark of Vishnu and Other Stories. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ ആണ് The Mark of Vishnu and Other Stories 1950, Train to Pakistan 1956, then The Voice of God and Other Stories 1957, I Shall Not Hear the Nightingale 1959, The Sick Today 1959, A Bride for Sahib and Other Stories 1967, then Black Jasmine 1971, Delhi and Novel 1990, Not a Nice Man to Know 1993, Women and Men in My Life. This is very important work 1985, The Company of Women, then Sex, Scotch and Scholarship. Okay, Amrita Pratham, she is a Punjabi writer. പുള്ളിക്കാരുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് വർക്കാണ് പിഞ്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോവൽ. ഇതൊരു 2003 ഇതൊരു സിനിമയാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിഞ്ചാർ, വിച്ച് മീൻസ് ദ സ്കെൽറ്റൻ. ഇതിലുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഹൂറോ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ 1956 she became the first woman, yes, she is the first woman to win Sahitya Academy Award for her poem
Sunhade, Messages. Okay. Then she also wrote another work, Kagaste Canvas. Okay. The paper and the canvas, ഈ വർക്കിനും ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് 1982 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ കമല മാർക്കണ്ഡേയന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് നെക്ടർ ഇൻ ദ സീവ് 1954. Okay. Then this is set in India in a period of intense urban development. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ വേറെ ഫേമസ് നോവൽ ടു വിർജിൻസ് 1973 ആൻഡ് പൊസഷൻ 1963. Okay. Then A Handful of Rice. Idum again is another important work of hers, 1966. This is ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് കമല മാർക്കൻഡേന്റെ വർക്ക്സ്. നെക്ടറിന്റെ സേവും ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് റൈസ് ഒക്കെ എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിക്കലുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ. This novel, A Handful of Rice, is set a decade after independence and depicts the frustrations of an adolescent. Okay, so yes. Nayantara Sehgal. Nayantara Sehgal, she is the daughter of Vijay Lakshmi Pandit. Okay, I'm a political freedom fighter. Vijay Lakshmi Pandit in the daughter. Adepole, she is a cousin of Indira Gandhi. Her novels are mostly set in colonial India and explores the personal crisis of India's elite amidst political upheaval. പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് റിച്ച് ലൈക്ക് അസ് 1985. This is a historical and political novel which is set in New Delhi. Okay, during the chaotic period between 1932 and 1970. അതേപോലെ വേറെ വർക്ക്സുകളൊക്കെ ക്രോണോളജി വൈസിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിസൺ ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് 1954, ഫ്രം ഫിയർ സെറ്റ് ഫ്രീ 1963, എ ടൈം ടു ബി ഹാപ്പി 1963, ദിസ് ടൈം ഓഫ് മോർണിംഗ്, then Storm in Chandigarh, the freedom movement in India, The Day in Shadow, A Voice for Freedom, Rich Like Us, Mistaken Identity, this ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എക്സാം ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then Lesser Breeds, Relationship 1994. Then Chaman Nahal is again, most of his novels are based on Indian freedom struggle, പിന്നെ അതേപോലെ പാർട്ടീഷൻ, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽസ് മോസ്റ്റ്ലി കാണാറുള്ള തീംസ്. The major themes of the novels of Chaman Nahal are freedom struggle, socio-political discontent, horrors of partition, etc. His debut novel, first novel എന്ന് പറയുന്നത് My True Faces 1973. പിന്നെ his most famous work എന്ന് പറയുന്നത് ആസാദി 1975. This is his most famous work. അപ്പം ദിസ് ആസാദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു 4 നോവൽസിന്റെ ഒരു ട്രയോ അല്ല, 4 നോവൽസ്, അതായത് ക്വാർട്രറ്റ്. ഓക്കെ, 4 നോവൽസിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് വർക്കാണ് ആക്ച്വലി ആസാദി. അതിലുള്ള ബാക്കി നോവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്രൗൺ ആൻഡ് ദ ലൈൻ ക്ലോത്ത്, ദെൻ ദ സോൾട്ട് ലൈഫ് 1990, The Triumph of Tricolor 1992. He won Sahitya Academy Award in 1977 for Azadi. Azadi എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിനാണ് ഇദ്ദേഹം സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയത്. Okay, so don't forget all these works. Okay, then we have Ruth Prawar Japwala. She's a German-born British Indian American novelist, short story writer, and screenwriter. Okay, so പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ബുക്കർ പ്രൈസും ഓസ്കർ അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. She is the only person to have won Booker Prize and an Oscar. Heat and the Dust 1975 is her famous novel about a woman who travels to India to unravel the mystery of her grandmother's life during the time of the British Raj. Okay, so ഇവർക്ക് ഓസ്കാർ കിട്ടിയത് ഹോവാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, അരുൺ ജോഷി, ഹി ഈസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് നോവൽസ് The Strange Case of Billy Biswas and The Apprentice. Okay, ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ്. അരുൺ ജോഷിയുടെ ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട്. The Strange Case of Billy Biswas and The Apprentice. These are his Arun Joshi's most famous works. Then he won Sahitya Academy Award for his novel The Last Labyrinth 1982. 1982 he got Sahitya Academy Award for Labyrinth എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള The Last Labyrinth എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോവലിനാണ് അദ്ദേഹം കിട്ടിയത്. Then his works bear contemporary characters who are urban, English speaking, and disturbed for some reason. Okay, so your Strange Case of Billy Biswas, what is the story about? It's about a young rich American, educated Indian who ends up in wilderness of central India, living as a semi-naked tribal, seeking a meaning to things above and beyond all that everyday civilization can provide. Okay. Now, yes, these are his important works. The Foreigner, 1968, Billy Biswas, 1971,
The Apprentice, 1974. The Last Labyrinth, 1981. The City and the River, 1990. The Survivor and Other Stories, 1975. The Only American from Our Village. Then Homecoming. This is a short story. Okay. Then we have Maheshwada Devi. Maheshwada ദേവിയുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമയാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹർ വർക്ക്സ് ആർ അബൌട്ട് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ, പിന്നെ ജെൻഡർ ഇൻജസ്റ്റിസ്, അതേപോലെ നാക്സലൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ്, ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ നോവൽസ് അധികം ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ദെൻ ഇവരുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്കാണ് യെസ് ഹാജാർ ചൂസിയാർ മാ, മദർ ഓഫ് 1084. ഓക്കെ, സോ ദ നാക്സലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. അതേപോലെ യെസ് ജാൻസി റാണി, ദ ക്വീൻ ഓഫ് ജാൻസി, ദെൻ അമൃത സഞ്ജയ്, then yes, all of these are her important works. Then we have breast stories or breast giver. Okay, breast giver അതാണ് നമ്മുടെ ബയൻ. ബയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് എ വുമൺ ഹൂ breastfeeds dead children, and people believe that she can curse other people. Okay. Then Meena Kandasamy, she's a poet, translator, and activist. She is well known for her works centered on feminism and anti-caste, caste annihilation movement of contemporary India. She has published two collections of poetry, namely Touch and Miss Militancy. Her debut novel, മീന കണ്ണസ്വാമിയുടെ ഡെബ്യൂ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജിപ്സി ഗോഡസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾറെഡി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ. യെസ്, BA ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ദ ജിപ്സി ഗോഡസ്. ദെൻ അതേപോലെ യെസ് ദിസ് വർക്ക് വോൺ ദിലൻ തോമസ് പ്രൈസ്. Then let us look at some of her works. Miss Militancy 2010, Touch 2006, Gypsy Goddess 2014, When I Hit You, a portrait of the writer as a young wife 2018. Okay, so yes. Then we have Manju Kapoor. Manju Kapoorന്റെ എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കാനുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡോട്ടേഴ്സ് 1998, A Married Woman 2003, Home 2006, The Immigrant 2008. Then yes, okay, this work Difficult Daughters, it won the Commonwealth Writers Prize. Okay, then let us look at some diaspora writers, post independence അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ diaspora post colonial writers നോക്കാം. Okay, first B.S. Naipaul. He's a Trinidadian British writer, okay, of Indian descent. He won the Booker Prize in 1971 for his novel In a Free State. 1971 എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ്. 1971 ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയതാണ് for his work, for his novel In a Free State. Okay, then his other works, The Middle Passage, Impression of Five Societies. These are his fictional works. Okay, നോൺ ഫിക്ഷണൽ വർക്ക്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് 1964, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. An Area of Darkness 1964, The Loss of El Dorado 1969. These are some of his non-fictional works. Then The Overcrowded Barracan, then India, A Wounded Civilization. ഇത് എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട്. Okay, India, Wounded Civilization 1977, A Congo Diary 1980, Among the Believers, An Islamic Journey, then Finding the Center. Yes, okay, now let us look at his novels. Okay, these are some of his important works. The Mystic Monsieur 1957, The Suffrage of Elvira 1958, Miguel Street 1959, A House of Mr. Biswas. With exams ചോദിക്കാറുണ്ട്. This is most famous novel 1961. Then Mr. Stone Knight's Companion, The Mimic Man. This is another important work 1967. The Flag on the Island in a Free State. Yes, 1971. Then we have Gorillas, A Bend in the River, Enigma of Arrival, A Way in the World, Half Alive, Magic Seeds. Shashi Deshpande, she mostly deals with situation of women in urban middle class life in her fiction. ശശി ദേശ്പാണ്ഡെന്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോവൽസിലും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഏത് സ്ത്രീകളാണ്? അതായത് അപ്പർ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം യുനോ നല്ല അപ്ബ്രിംഗിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ ലേഡീസ്, അവരുടെ ലൈഫിൽ, മാരേജ് ലൈഫിലും, അതേപോലെ ഹൗ ദേ ഫേസ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദിസ് പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവരുടെ നോവൽസ് അധികം ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. Okay, so she won Sahitya Academy Award for her novel That Long Silence 1990. Okay, അവരുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് വർക്കാണ് That Long Silence. Then The Dark Holds No Terrors 1980, If I Die Today 1982, Come Up and Beat It 1983, Roots and Shadows 1983,
Then That Long Silence, 1989, The Intrusion and Other Stories, The Matter of Time, Binding Wine, Small Remedies. This is also another important work. Okay, so all of these are her important novels. Okay. Salman Rushdie. Salman Rushdie, he is an Indian British novelist and essayist born in Mumbai in Kashmiri Muslim family. Okay, so later അദ്ദേഹത്തിന്റെ എലഫൻസ്റ്റൈൻ സ്കൂളിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബോംബെ വിട്ടിട്ട് ഹി വെന്റ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഹി പെർസ്യൂഡ് ഹിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ he's one of the famous diasporic writers. Okay, and most of his novels he did, combined magical realism. Okay, magical realism നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Magical realism അതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽ ദ മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആണ്. Okay, so he employed magical realism in most of his works. അതേപോലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ ഇത് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽസ്. And yes, his second novel, Midnight's Children, it won the Booker Prize in 1981. Okay, then these are some of his non-fictional works: The Jaguar Smile, A Nicaraguan Journey, 1987, In Good Faith, 1990, Imaginary Homelands. നമ്മുടെ ഡയസ്പോറിക് ലിറ്ററേച്ചർ ഡയസ്പോറ തിയറിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ ആണ് ഇമാജിനറി ഹോംലാൻഡ്സ് എസ്സേസ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം. Then yes, let us look at his novels. Okay, എല്ലാം chronology ഓർഡറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. His debut novel is Grimos, 1975. രണ്ടാമത്തെ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ, 1981, ഷെയിം, 1983, then സാത്താനിക് വേഴ്സസ്, 1988. ഈ നോവല് ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ നോവലായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് ഹി criticized prophet of the prophet Muhammad of and he also criticized the religion, Islamic religion and all that. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു നോവൽ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ നോവൽ വാസ് ബാൻഡ്. ദിസ് നോവൽ വാസ് ബാൻഡ്. Then The Moor's Last Sign, 1995. The Moor's Last Sign, 1995. Then The Ground Beneath Her Feet, 1999. Then we have Fury, 2001. Shalimar the Clown, 2005. The Enchantress of Florence. Then 2 years, 8 months, and 28 nights, 2015. Then Amitav Ghosh in the okay, Amitav Ghosh. Okay, so Amitav Ghosh is an Indian writer who has won both Jnanapith Award and Sahitya Academy Award for his works. Most of his works deals with historical settings, especially in Indian Ocean periphery. Okay, so അദ്ദേഹം climate based അല്ലെങ്കിൽ climate ആണ് most of his works ലെ theme. Okay, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നോവലാണ് ദ ഷാഡോ ലൈൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് won him the Sahitya Academy Awards. And his most recent non-fiction work ആണ് The Great Derangement. Okay, ഈ വർക്കിൽ അദ്ദേഹം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. And yes, addresses why modern literature has failed to address issues of climate change and how radical transformation due to nature has become unthinkable. So his novels are The Circle of Reason, 1986, The Shadow Lines, 1988, The Calcutta Chromosome. അമിതാഭ് ഘോഷിന്റെ വർക്ക്സ് ഒക്കെ സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്രോണോളജി ബേസ്ഡ്. ഓക്കെ, ക്രോണോളജി എന്നല്ല അല്ലാതെയും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ ഈ ക്രോണോളജി ബേസിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. The Calcutta Chromosome, 1995, The Glass Palace, 2000, The Hungry Tide, 2004, Sea of Poppies, 2008, River of Smoke. Then we have Flood of Fire, then Gun Island. Okay. Then Anida Desaiയുടെ important works എല്ലാം ഇവിടെ ഞാൻ ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Yes, she was born to a Bengali father and German mother, and she is the mother of Kiran Desai. Okay, so ഇവരുടെ novels Cry the Peacock, then Voices in the City, Bye Bye the Blackbird, Where Shall We Go This Summer, Fire on the Mountain. This is a very famous novel of hers. It won the Sahitya Academy Award. Then we have Games at Twilight, Clear Light of the Day. Yes, this novel it's about partition, memory, family, etc. Most of her works are were shortlisted for Booker Prize. Okay, then The Village by the Sea. This is a children's novel. Then In Custody, 1984. It's a novel. It's about Urdu culture, the decline and fall of Urdu culture. Then Journey to Ithaca, Fasting, Feasting, The Zigzag Way. Yes, all of these are her famous works. Then we have Vikram Seth. Vikram Seth, he was a Bengali writer, was a poet and novelist. And yes, his first novel, അദ്ദേഹത്തിന്റെ first novel എന്ന് പറയുന്നത് The Golden Gate, a novel in verse.
It describes the experiences of a group of friends living in California. Then his acclaimed epic of Indian life. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ബോയ്. Suitable Boy, it's a story about a girl and how she is dealing with, her, marriage, അതേപോലെ കല്യാണാലോചന, സ്യൂട്ടബിൾ ബോയിനെ കണ്ടെത്തൽ, ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു നോവലിലുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് നോവൽ എവർ റിട്ടൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, and Unequal Music, this is another important work of his. Okay, so let us look at some of his important work. Yes, The Golden Gate 1986, and for this he got Sahitya Academy Award in 1988. Then A Suitable Boy 1993, and Equal Music 1999, A Suitable Girl 2018. Okay, so these are some of his poetry collections and poems. Okay, Mappings, The Humble Administrator's Garden, All New Who Sleep Tonight, Weasley Tales, etc. Okay, Kiran Desai's ഏറ്റവും important work ആണ് The Inheritance of Laws 2006, and she won the Man Booker Prize for this work. Okay, അതേപോലെ Hullabaloo in the Goa Orchard 1998, and Emblems of Transformation. Okay, then Chitra Banerjee Divagunni, she is a diasporic writer. She's an Indian American author. Then yes, her short story collection, Arranged Marriage, it won an American Book Award. Two of her novels, The Mistress of Spices and Sister of My Heart, and a short story, The Word Love, were adapted into films. Her works are largely set in India and the United States and often focus on experience of South Asian immigrants. Okay, so where works are The Arranged Marriage, it's short story collection 1995, and Mistress of Spices 1997, then Sister of My Heart 1999, then Unknown Errors of Our Lives, The Wine of Desire, Queen of Dreams, The Lives of Strangers, The Palace of Illusions. This is very famous work of hers, 2008. Okay, then let us look at drama. Okay, modern Indian drama. Girish Karnad, Kannada based dramatist ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സ് വി ഹാവ് യയാതി 1961, തുഗ്ലക് 1964, ഹയവദന 1972, മാ നിഷാദ, വൺ ആക്ട് പ്ലേ, നാഗമണ്ഡല. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. Then we have The Dreams of Tipu Sultan 1997, A Heap of Broken Images, Wedding Album, Boiled Beans on Toast. Then we have Asif Karim Boy, the Girish Karnad ഒക്കെ മുന്നുള്ള ആളാണ്. He is the pioneer of Indian English drama. Okay, and yes, his most famous work, Goa 1964, The Dole Drummers 1961, The Dump Dancer 1961, The Hungry Ones 1965. Okay, then Vijay Tendulkar. Vijay Tendulkar is a Marathi based writer. Vijay Tendulkar derives inspiration for his plays from real life incidents and violence. It's an important element in his plays. He is regarded as an angry young man and rebel of theatre. Okay, Silence, The Court is in Session, ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രാമ. Okay, 1968.